কাশ্মীর নিয়ে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি। কবে সমস্যার সমাধান মিলবে সেটাই ছিল সবার প্রশ্ন। এবার তা নিয়ে আশার বাণী শোনালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, পাকিস্তানের চুরি করা অংশটুকু জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। ব্রিটেন সফরে গিয়ে বুধবার সে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেখানে তাকে কাশ্মীরের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কাশ্মীরে আমরা এর বেশিরভাগ সমাধান করার জন্য একটা ভালো কাজ করেছি। আমি মনে করি ৩৭০ ধারা অপসারণ করা একটা পদক্ষেপ ছিল। তারপর কাশ্মীরে বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং সামাজিক ন্যায় বিচার পুনরুদ্ধার করা ছিল দ্বিতীয় ধাপ। নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা তৃতীয় ধাপ ছিল। আমি মনে করি যে পাকিস্তানে যে কাশ্মীরের অংশটা বেআইনিভাবে রয়েছে তা আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। কাশ্মীর সমাধান হয়ে গেছে। কি বললেন বিদেশমন্ত্রী লন্ডন থেকে, আসুন শোনাই। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবসা বন্ধ হোক, সেটা ভারত কখনো চায়নি। বরং ভারত পাক বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। 2019 সালে এই সিদ্ধান্ত পাক সরকার নিয়েছে। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। পাকিস্তানের কাঙালিপনার পর্দা ফাঁস করে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরানো অবস্থা পাকিস্তানে, তার উপর এখন বাংলাদেশের সঙ্গে সদ্ভাব দেখাতে চাইছে পাকিস্তান। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, আমরা কখনোই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করিনি। তারা 2019 সালে বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত বাণিজ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বা তারা কোনো প্রস্তাবও দেয়নি বলে জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। কি বলেছিলেন এই বিষয়ে এস জয়শঙ্কর, শুনবো। हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। और जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर बात करें या बॉर्डर एरिया की लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, देखिए जो हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आप जानते हैं कि मैं देश के बाहर जाके इसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, हम निपट लेंगे उसके साथ। ये तो हम पर ही निर्भर है कि हम इसके कैसे रिस्पॉन्स करें। तो आपका जो है प्रशांत, योर क्वेश्चन ऑन व्हाट इज आवर रिएक्शन, लुक, एवरी कंट्री हैज अ सॉवरेन राइट टू टेक डिसीजंस। আমেরিকায় ভারতের দূতাবাসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, আমি বলতে চাই ভারত আমেরিকা একে অপরকে বিশ্বাস করে। মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো। দুপক্ষের মধ্যে, মানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে আলোচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ফোন করবেন। ডিফেন্স এবং নিরাপত্তা খুবই বড় একটা বিষয়। আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ প্রতিনিয়তই নিজেদের কিভাবে বেটার করা যায়। কি বলছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শোনাবো সেটাও। I definitely, as someone who's been involved in the relationship for many decades, I would say that the levels of trust are very high, and not just because in a way the trust is a more systemic sentiment. I would also say there's a very visible chemistry between Prime Minister Modi and President Trump, and that also in a sense percolates through the system and reinforces that comfort and trust that you have referred to. So there was a very visible appetite to
get this relationship moving, to do more, to raise the bar, set bigger goals. So that was the sort of feeling in the room. Now, in terms of your query about and what Yashwant also raised about possible meeting between the leadership, between the Prime Minister and the President. Look, I mean, the administration has just come in. Understandably, at the moment, everybody is focused on the inaugural ceremony. I mean, they're also finding their feet and attending to the priorities of the day. But I mean, clearly there is an interest in taking the relationship forward. Now, the exact mechanics of it, as and when we have something to tell you, we'd be happy to share with you. But I do remind you that the Prime Minister had a very early phone call with President Trump, and that I had come last month and made the initial contact with the NSA. So it should give you a direction in which today the relationship is going. At what point that direction reaches that culminating point, I think we'll have to wait and see. In terms of your second observation, one other issue, Saurabh, you asked about the agenda. Again, there are these broad subjects, let us say defense and security, or skills and education, or technology. But within that, I think there's a lot of latitude, there's a lot of unexploited space. There are new things to do, but there's also the challenge of how do we do the regular things better than we were doing. So I think there was a openness to look at a lot of this, especially, some of our concerns about process issues, delays. I think there was a very positive response, because that's also the outlook of the administration as a whole, that, how do we make governance more efficient and effective. So if you have in the two countries really two leaders who are very focused on effectiveness and the quality and the speed of governance, efficiency of governance, naturally that is something which also percolates into the relationship as well. কাশ্মীর নিয়ে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি, কবে সমস্যার সমাধান মিলবে সেটাই ছিল সবার প্রশ্ন। এবার তা নিয়ে আশার বাণী শোনালেন বিদেশমন্ত্রী। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।